P block element. Here we are going to talk today about the oxygen and its compounds. It is very interesting to talk about the oxygen. Oxygen is our basic need because every life is depending on oxygen. Oxygen is breathing material and energy giver material. In industries also important, and that's why here we have to get knowledge oxygen, that how oxygen is made, what is its property, and what can be other use of the oxygen. So first we are going with the preparation. In laboratory, oxygen is prepared by merely heating the oxides of metal or non-metal. If non-metal or metal oxides are heated nicely, okay, then we will get oxygen in nice amount. So these oxides may be nitrates, chlorates, or permanganates. Here we are going to take example of chlorate, potassium permanganate, potassium nitrate, or potassium chlorate. These all are giving us oxygen. But when chlorate is heated, then it can give in more amount. Chlorate process is very slow to give oxygen. So this process is enhanced by giving some catalyst. આપણે લેબોરેટરીમાં ક્લોરેટનો ઉપયોગ કરીને, નાઇટ્રેટનો ઉપયોગ કરીને કે પરમેંગનેટનો ઉપયોગ કરીને શું બનાવી શકીએ છીએ? ઓક્સિજન બનાવી શકીએ છીએ. ઓકે, પરંતુ જે આ ઓક્સિજન બનાવવામાં આવે છે એની પ્રોસેસ બહુ ધીમી હોય છે, એટલે તેને ઝડપી બનાવવા માટે આપણે કંઈક કરવું પડશે. અને કેટાલિસ્ટ તરીકે આપણે મેંગેનીઝ ઓક્સાઇડને વાપરીએ છીએ. That will be the drastic talk of the day. So here you can see in the preparation we have potassium chlorate. Here potassium chlorate with heated manganese oxide, it can give us oxygen. So that is our first priority about the topic. Second, by the thermal decomposition of the oxides of metals low in the electrochemical same metals. ઓકે, હવે આપણે EMF સિરીઝ જોઈ છે, રિએક્ટિવિટી સિરીઝ જોઈ. એ રિએક્ટિવિટી સિરીઝની અંદર જે લોઅર રિએક્ટિવ મેટલ્સ છે લાઈક સિલ્વર ઓર મર્ક્યુરી ઓર લેડ ઓર ટીન, એટલે ઓક્સિજન એ લોકો સાથે રિએક્ટો કરે છે, પણ એટલો બધો ગાઢો સંબંધ નથી બની જતો, પાડતા આપણને તકલીફ પડે. merely આ લોકો ગરમ કરીને છૂટા પાડે તો એ લોકો છૂટા પડી જાય છે. So they can take for the oxygen, and that we have see silver oxide is heated, then silver and also lead oxide. હવે આ બધાના તો હાયર ઓક્સાઇડ થી ગભરાવાનું નથી. એકચ્યુઅલી મર્ક્યુરી જે 1 પણ છે ને Hg+2 પણ છે, તો Hg2 મર્ક્યુરીના કેટલા બે આવશે? Hg2O અને Hg છે HgO, એટલે કે હાયર ઓક્સિડેશન સ્ટેટ વાળા beneficial છે. So that is the second point. Readily decompose into the water and dioxygen as a finally divided metals and અગર H2O2 નું આપણે હાઇડ્રોલિસિસ કરીએ તો સિમ્પલ મળશે, પણ એની અંદર કોઈ કેટાલિસ્ટ વાપરવાનો છે, અને કેટાલિસ્ટ કોણ છે? તો મેટલ્સ અથવા તો મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડને એઝ અ કેટાલિસ્ટ વાપરો છો. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોક અબાઉટ ધ peroxide. એક ઓક્સાઇડ વધારે છે, can give us oxygen in major idea. So that is the second topic of the day. Now on scale it can be prepared from water to air, and that we have seen in the preparation of nitrogen. એર જે છે મફતમાં આપણને ઓક્સિજન આપે છે, આ એરને લિક્વિફાઈડ કરવામાં આવે છે. લિક્વિફાઈડમાં ઓક્સિજન છે, બરાબર? તો એમાંથી બધાથી પહેલા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ દૂર કરી લેવામાં આવે, કારણ કે ઓક્સિજન માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ડેન્જર, કારણ કે છે ઇન્ફ્લેમેમિંગમાં કે રેસ્પિરેશનમાં વપરાવાનો છે. ઓકે, એટલે એમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હોય તો નકામો. એટલે પહેલા તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ દૂર કરો, પછી એનું લિક્વિફિકેશન કરો, એન્ડ રેસ્ટ ઓફ યુ નો કે ઓક્સિજનનો જે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે 90 છે, એટલે 90 કેલ્વિન પર આપણને કોણ મળી જશે? So that is the idea about the
oxygen obtained in the large scale from the air, and electricity of the water will also can give us oxygen. So these all are the preparation of the oxygen. So industrial preparation, laboratory preparation, and in large scale preparation we have talked about the oxygen. Hope that you understand it. Now we are going to talk about another thing, and that is the property and use of oxygen. Actually, oxygen is colorless and odorless gas. Okay, it's a diatomic. It is a diatomic, मतलब O2 એવું આપણે કહી શકીએ. Its solubility in water is to the extent of 3.0 centimeter cube. એટલે 3% જેવી છે એવું આપણે કહીએ. સેન્ટીમીટર વોટર હોય તો ઓક્સિજન 3% 3.08%. તમે જે બધા દાવા કરો છો ને જે એડવર્ટાઇઝમાં આવે ઓક્સિજન વધારે હોય, દેશ વધારે પ્રેશરથી ભરેલું ઓક્સિજન વાળું પાણી, that we have to think. શું લાગે તમને કે whether it will be beneficial to us that કે we are taking, આપણું બોડી ઓક્સિજનના H2O માંથી ઓક્સિજન લે છે. બાયોલોજી વાળા થોડુંક એના ઉપર પ્રકાશ પાડજો. It liquefies at 19 Kelvin and freezes at Kelvin. તો freezing point 55 છે અને melting point 90 Kelvin છે. That is the top. Okay, એટલે that is melting point. Oxygen atom has 3 stable isotopes. જો આઇસોટોપ તો બધાને હોય, આર્ટિફિશિયલી બનાવેલા આઇસોટોપ્સ છે તેની વાત છે. O16, O17 and O18. Okay. Molecular of oxygen is unique. In the beginning, parametric in spite of having even number of electrons. હવે જેના અંદર even number of electrons હોય ને dear students, તો એ રિએક્ટ કરી લે. ઓડ હોય, સપોઝ કે કોઈમાં 15 ઇલેક્ટ્રોન છે તો 14 ઇલેક્ટ્રોન પેર થઈ ગયા, એક ઇલેક્ટ્રોન બાકી રહ્યો. કોઈમાં છે તો 8 પેર થઈ ગયા. તો પેરિંગ ઇલેક્ટ્રોન થઈ જાય તો આપણા પાસે અનપેર્ડ ઇલેક્ટ્રોન ના બચે, અને અનપેર્ડ ઇલેક્ટ્રોન ના મેગ્નેટિક બની જાય, પેરામેગ્નેટિક ના બની શકે. તો ઓક્સિજન અહીં પેરામેગ્નેટિક છે ઇવન નંબરના ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગર હોવા છતાં. So that will be the interesting topic about the oxygen, why it is behaving as a paramagnetic. So that is another question to get interest in the chemistry. Now uses of the oxygen. In addition to its in normal oxygen is used in the oxyacetylene welding in the manufacture of metals, particularly steel. Oxygen cylinders are widely used in the hospital, high altitude flying and in the mountaineering. Okay, as well as the scuba diver. Okay, these are also taking the oxygen cylinder. The combustion of fuels, example hydrogen is in liquid oxygen, provides tremendous thrust in the rocket fuel. So oxygen is very helpful in our life. આપણે એનો ડિસ્કશન કરતા હતા કે રેસ્પિરેશનમાં તો છે જ, કમ્બશન પ્રોસેસમાં તો છે જ, પણ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝ ઇન ધ ઓક્સીએસિલેટિન વેલ્ડિંગ. જે વેલ્ડિંગ કરે છે ને એ વેલ્ડિંગની અંદર બે પ્રકારના વેલ્ડર હોય, એક ઇલેક્ટ્રિક વેલ્ડર હોય અને એક ઓક્સીએસિલેટરી. તમને ખબર ક્યાંથી પડે કે આ કયું છે? તો ઇલેક્ટ્રિસિટી જે જોઈન કરીને કરતા હોય તે જે લઈને વેલ્ડિંગ કરવા બેસેલા હોય એ લોકો કઈ ફેમ વાપરે છે? ઓક્સીએસિલેટરી ફેમ વાપરે છે. સો દેટ યુ હેવ ટુ જોવું જોઈએ આવું બધું કે આપણે કોઈ જગ્યા બધી પર થતા હોય, અવાજ આવતો હોય, કોઈ જગ્યા પર વેલ્ડિંગનું કામ થતું હોય, તો આ બધામાં આપણું ધ્યાન આ રીતે જવું જોઈએ. સો દેટ ઇઝ ધ લાઈફ. ઓકે, યાદ રાખવાનું આનો અંદર પોઈન્ટ છે, સ્ટીલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર ઓક્સિજન વધારે વપરાય છે. દેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ ઓફ ધ ટોપ. સો વિથ ધીસ વી આર કમ્પ્લીટિંગ હિયર preparation of oxygen, then properties of oxygen and oxygen. The remaining thing is the reaction of the oxygen, and reaction of the oxygens are very important, and that we are going to study in next video. Okay, so hope up to that you can enjoy this reading કે કઈ કઈ વસ્તુ ક્યાં આપેલી છે that. Okay, so next okay, bye. Reaction of